Okay. Buenas tardes a todos ustedes. Agradezco que nos acompañen aquí a la entrada del Observatorio de Arecibo. Me acompañan hoy el que fue el presidente del Comité de Ciencia y Tecnología, ahora Ranking Member Frank Lucas, que viene de Oklahoma. También se encuentra con nosotros el Ranking Member del Subcomité de Ciencias y Tecnología, Mike Waltz, de Florida. Nos acompaña también el doctor Brian Babin, congresista de Texas, también miembro del Comité de Ciencia y Tecnología, que está con nosotros acá. Y está también el congresista Steven Palazzo, que es miembro del Comité de Asignaciones del Congreso, que obviamente es un comité importante, y antes de eso estuvo en el Comité de Ciencia. También se encuentra con nosotros Francisco Córdoba, que es el director ejecutivo del Observatorio de Arecibo. La razón por la que estamos aquí hoy es que antes de que obviamente ocurriera el colapso, tan pronto hubo la primera falla de los cables aquí en Arecibo, el director se comunicó con nosotros y nos comunicó la importancia de que la Asociación de la Fundación Nacional de Ciencias se hiciera cargo de ayudar a la reconstrucción en aquel momento. Lamentablemente no pasó mucho tiempo donde hubo el colapso en diciembre, y tengo que decir que tan pronto este proceso comenzó, nosotros nos comunicamos con el compañero Lucas, que nos permitió redactar lenguaje, y hubo una comunicación oficial del comité dándole instrucciones a la Fundación Nacional de Ciencias, quien administra, ¿verdad?, junto con el director ejecutivo, estas facilidades para lo que es la limpieza de este predio, y que ciertamente pues se han encargado de lo que es el costo de limpieza, que obviamente se estima entre más de 50 millones de dólares. Pero también ahora lo que queremos es ver cuál va a ser el futuro del Observatorio de Arecibo. Ya pasó lamentablemente este colapso, cuál va a ser el futuro de este observatorio, la importancia que tiene esto para el estudio de ciencias y tecnología, y obviamente de la capacidad que tenía este radiotelescopio, que por más de 57 años, ¿verdad?, fue el más grande de todo el mundo, con unas capacidades que no tenía ningún otro telescopio. Lamentablemente ahora China tiene uno que sobrepasa, porque es mucho más grande, aunque se copiaron de todo lo que se hacía aquí. Poca gente sabe que en este radiotelescopio en Arecibo se encontraron, ¿verdad?, unos pulsars y también varios avances en términos de tecnología, los primeros a hacerse aquí, incluido identificar asteroides peligrosos para la atmósfera y peligrosos para la Tierra, al igual que múltiples investigaciones científicas que produjeron 2 premios Nobel de Física. Así que la importancia de este radiotelescopio no solamente fue construido con 9 millones de dólares hace mucho tiempo atrás, ¿verdad?, hace 57 años atrás, por el Departamento de la Defensa, para identificar misiles en un momento de la Guerra Fría, pero también para conocer, ¿verdad?, la atmósfera y objetos que sobrevolaban la Tierra. Hoy logramos hacer un panel con distintos científicos, entre ellos pues obviamente el director ejecutivo, la firma de construcción y que están evaluando, ¿verdad?, el por qué se rompieron los cables del radiotelescopio, los científicos que hacen investigaciones, la importancia científica de este site, al igual que los distintos colaboradores que nos dieron un overview de dónde estábamos, qué pasó y hacia dónde se deben estar buscando las oportunidades. Tengo que decir que la Fundación Nacional de Ciencias, que en conjunto a la Universidad Central de Florida y Ana G. Méndez, pues manejan este site, ahora están en la fase de evaluar las opciones para el futuro, ¿verdad?, de un nuevo radiotelescopio con otras capacidades más adelantadas que puedan ayudar a restablecer este lugar como uno de importancia, que sigue siendo parte del récord de registros históricos, de lugares históricos en los Estados Unidos, por todos los logros que obtuvo. No es fácil traer miembros del Congreso a Puerto Rico en términos de llevarlos a lugares donde ocurre la acción. Es que estos miembros del comité hayan venido a la isla hoy para no verlo en un informe, sino ayudarnos a identificar los recursos para mantener el Observatorio de Arecibo abierto, es lo más importante. Por eso teníamos también a la Fundación Nacional de Ciencias para que nos dijera, ¿verdad?, cuáles son los planes. Ahora yo voy a dejar unos minutos al director del observatorio para hablar un poquito de eso, pero creo que es importante esta visita, ayuda
a mantener la supervisión sobre la limpieza, sobre la importancia de mantenerlo abierto y obviamente la identificación de recursos que pudieran hacerse con el sector privado y el sector de gobierno. Hay otras áreas que hoy pues nos enteramos, ¿verdad?, que parte del daño fue producto del impacto de los huracanes Irma y María, así que mi oficina va a estar coordinando con la oficina de FEMA para ver hasta la medida que sea posible que FEMA pueda identificar junto con la administración del Observatorio de Arecibo aquellos daños que pudieran ser reembolsados, ¿verdad?, por la agencia federal. Voy ahora, ¿verdad?, antes de pasar con el director ejecutivo, que le voy a pedir que hable, ¿verdad?, en los dos idiomas también, voy a hacerlo en inglés ahora para el beneficio de los compañeros congresistas. I want to say thank you to all members of Congress that are here today. As I said before, Frank Lucas from Oklahoma, former chairman of the committee and ranking member of the Committee of Science and Technology, Congressman and ranking member Mike Waltz from Florida, as well, leading this forum that we just that just took place a few minutes ago with leading scholars and professionals that are leading with the cleanup and promoting the Arecibo Radio Telescope to the future. Congressman Steve Palazzo from the Appropriations Committee, as well as Dr. Brian Babin from Texas, from the Science Committee as well. You already know Francisco Cordova, which is the executive director of the Arecibo Observatory, and as we just said, the main reason of this forum was hearing from the experts directly. It's not the same thing reading about this in a report, seeing it on the news, but being on the site. And I'm very grateful those members of Congress took their time from their families to be here just for this visit today, and get the knowledge of visiting not just the plate, but the whole site. We got an opportunity to interact with students at lunch, many of them bringing how important it is to maintain open the Arecibo Observatory to study science and STEM technologies as well. I think that part of the program was very important, in having the scientists and people from the National Science Foundation and other professionals explaining the importance of the observatory and what we're going to have in the future. Of course, we don't have yet an estimate of how much it's going to cost. We don't have yet how much it's going to cost the cleaning. There's still some reports from the National Science Foundation that are due in December to Congress. We managed to include some language report in the Appropriations Committee to do oversight of this, and it is thanks to the chairman here that the Science Committee took action immediately and released a press statement saying the importance of having this in the global geopolitical situation with China, that the United States cannot be left behind. So I won't take more time of this. I want to have, first of all, Chairman Lucas to give his remarks, and then we will continue. Thank you, Congresswoman Gonzalez-Colon, not just for being the member of Congress that you are and an individual who we consider to be a friend and a colleague and a very insightful and focused legislator. I mean, to bring 4 members of Congress from all over the country to come down and spend the day says something about you. But we had a wonderful day. We have had on-ground observations about the cleanup process. We've discussed the STEM efforts with students, both past, present, and hopefully future. We've discussed the potential for future missions and proper utilization of the observatory. It's just been a really great day. But that's what it's all about. Relationships within Congress, so that when there's a need in your district, that affects the ability of the nation as a whole to fulfill its scientific mission, that you can bring members together so we can learn. No matter how nice the reports may be, no matter how wonderful the audiovisual stuff is, there's nothing like being on the ground and talking to real people and discussing the future. It's just been a great day. Thank you, colleague, for inviting me. Thank you. Ranking Member Waltz. Thank you. Mike Waltz from Florida. I'm the ranking member on the Research and Technology Subcommittee of the Science, Space, and Technology Committee, and that's important because it is oversight of the National Science Foundation, which obviously the Arecibo Observatory is owned and operated by. I also want to thank the University of Central Florida, just outside my district,
in Florida for its ongoing partnership and operations and maintenance of this incredible facility. But most of all, I want to thank Congresswoman Gonzalez Colon, who's a fantastic colleague. Before I was even elected to Congress, she was reaching out to me and making sure that I understood Puerto Rico's priorities from across the board, whether that's in the Coast Guard, the armed services, its infrastructure needs, its societal needs, and of course, the amazing contribution that Arecibo makes to our nation and to science. I personally today was most inspired by the students that we met with today, part of the STAR Academy. We are facing a workforce shortage in this country in the STEM fields. We're estimated to be 1 million jobs short over the next decade. In the STEM career fields, we're not creating the workforce of the future, particularly when we have underrepresentation of women and minorities. I'm proud of the work that Ranking Member Lucas and every member of this committee has done to address that shortage. But what was really inspiring to me today was that 75% of the participants in the STAR Academy at Arecibo are women. And I have to tell you, these women that we spoke with today truly are the future leaders of our country. And then secondly, yes, there are amazing scientific contributions that Arecibo has made and I think will make in the future, but there are also incredible applications for NASA, understanding our space debris, situational awareness of the satellites and the constellations, and then importantly, the defense mission, working with our Space Force and working with our Department of Defense. So what is also incredible about this site is it pulls so many things together. Bottom line, we cannot do without this capability as a country moving forward. This was very insightful to me to understand the facts on the ground of what's happened, what needs to happen going forward, and how we as fellow members can pull those pieces together to make sure we replace that capability in the very near future. So thank you again, Congresswoman. Thank you again, Ranking Member. Thank you again, Francisco, for pulling this together. I really look forward to working with you and working with the National Science Foundation, NASA, and the Department of Defense to bring this capability back to Puerto Rico and back to our country. Thank you. Thank you, my friend Mike Walsh. And now we're going to have Dr. Ryan Babin, not without saying that we just saw a coquí traveling on the table. For my friends coming from the mainland, a coquí is like a little frog that is native from the island. It sings at night. They do the same sound like, and that's the reason it's called coquí. So we usually see it at night, so it's good to, they welcome you, Dr. Babin. Thank you, Jennifer. Yeah, I was watching it hop across the table over here, and I was very interested. I've got a degree in zoology and biology, so I was wondering what the species was. Now I know it's a coquí. I don't even know what it sounds like. Thank you so very much. We can't thank you enough for inviting us down here, and you folks here on this beautiful island have a great representative in Congress. And Jennifer Gonzalez Colon. She's an outstanding representative and knows her stuff. She does all she can do for her constituents in this beautiful island as well. And I also want to say thank you to Michael Walsh for getting this thing up, and our fearless leader, Ranking Member Lucas, and also an appropriator who I happen to serve as the ranking member of the Subcommittee on Space and Aeronautics. I represent Johnson Space Center, and my immediate predecessor, before he went to become an appropriator, was Stephen Palazzo from Mississippi. So he blazed the trail for me when I finally got here. But just we were down here on a fact-finding mission. We'd been hearing about this terrible disaster of the destruction of this wonderful radio observatory. Nothing like it in the entire world. Built in 1963 for $9 million. That tells you a little bit right there about what happens when inflation gets a hold of the dollar. It would cost a little bit more than that to rebuild, and that's exactly what we're trying to ascertain, make a determination of how we would, what we would recommend when we get back.
to Washington, because this thing means so much, not only to as you some of my folks that came before me, like Representative Waltz. It's got the observatory for national defense, for astronomy, you name it. This thing has done it. Blazed a trail, cutting edge technology for so long. Up in 1993, I think, with work here, there was a Nobel Prize won for this place. We met some of these wonderful students, these young students, amazingly, some of them as young as 16 years old, and they were inspiring me, and they were talking about how this place had inspired them, and that's very impressive. And here we are coming off a year and a half of a pandemic. We probably are going to have a very serious gap in our education system in this country, which is very serious when we have adversaries out there trying to take our place as the number one nation on the face of this planet, especially in space. And as the ranking member of the Space and Aeronautics Subcommittee, I can tell you, we've heard this before today. I didn't originate it. But if you're not number one in space, you're not going to be number one on the ground either. And so it's so important that we have a facility like Arecibo back in place. And it means so much to the heritage and history and to the people of Puerto Rico. We would love to see that happen here. And even if it didn't go here, it needs to go somewhere in the United States, somewhere. Well, I would hope that it would come back here to this lovely island. So with that, I would just yield back and just say thank you again for a wonderful, wonderful couple of days here in your district, this beautiful island. Thank you, Brian. Okay. Now we're going to have the appropriator of the House now, Stephen Palazzo from Mississippi. Well, thank you, Congresswoman Gonzalez Colon. It's been a great trip, and I appreciate the invitation to come down with my colleagues from the Science, Space, and Technology Committee. It's been wonderful. The people have been wonderful. The people that just the citizens of Puerto Rico, the scientists, the students, it's just been fantastic. And these congressional delegation visits are so important for us. And we've lost over a year and a half of oversight because of the unnecessary shutdowns and the extreme things that COVID has caused us to do. And so for us to be seeing this facility firsthand and hearing from some of the most respected scientists in the world that are training here and educating students here and doing research here was an eye-opener. The resources and capabilities of this observatory are phenomenal. Before I was invited by your Congresswoman, I didn't even know I didn't even know anything about the Arecibo Observatory, but now I do. And now we can go back and be advocates for this. This is truly a national treasure. Puerto Rico should be so proud that you're hosting this in your state. This is so beautiful, and it's so important. If you think about the science and the research that we're losing on a daily basis, it's making us less competitive economically, and it's putting us at risk with our national security. And we can't wait 30 to 40 years to replace this. We need to replace this as soon as possible. And I think that's pretty much the message that my colleagues and I will take back to Congress. And it's all because of the hard work, the commitment, the relationships that your Congresswoman has with her colleagues. And so I appreciate the opportunity to be here. Thank you. Thank you. Francisco, puedes hacerla ahora en la versión en español para la prensa. No hay problema. Saludos, muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a la Comisión a Residente por todo su apoyo. Siempre desde por lo menos que yo he sido director, yo sé que la oficina y la comisionada siempre ha estado ahí para nosotros, apoyándonos, ayudándonos a buscar los recursos. Y sí, definitivamente desde que ocurrió el colapso, aumentamos más nuestra influencia y nuestra comunicación. Así que muchísimas gracias, comisionada. Muchísimas gracias a los miembros del panel que están aquí, vinieron el día de hoy. A aprender un poco más del Observatorio de Arecibo y a poder entender cuáles son los pasos para el futuro. Desde nuestro punto de vista, luego del colapso, nosotros hemos estado obviamente alineando nuestras metas científicas a los equipos existentes que tenemos en la facilidad.
Sin embargo, también hemos puesto muchísimo esfuerzo en crear un concepto para lo que sería la próxima generación del Observatorio de Arecibo. Ese concepto se ha desarrollado aquí en el observatorio con el personal de acá y con los usuarios que por más de 50 años han estado apoyando al Observatorio de Arecibo. Ahora mismo tenemos más de 3.200 endosos para ese concepto y sabemos que ese concepto volvería a poner el instrumento más avanzado del planeta aquí en Puerto Rico, aquí en el Observatorio de Arecibo. Esperamos que ahora logremos continuar recalcando la importancia de esta facilidad y lograr por fin establecer una metodología para conseguir los fondos y las autorizaciones necesarias para comenzar el proceso de diseño y construcción en el futuro. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, estamos disponibles para preguntas. We are open for questions. Hi to all. Welcome to Puerto Rico. Comisionada, quería que me abundara un poquito con relación al nuevo proyecto, si ustedes evaluarían la posibilidad de hacer un radiotelescopio mayor al que se tenía, esto en competencia con lo que ya se está observando en China. ¿Cuáles son y quizás el director nos pueda abundar con relación a ello? También quería que me hablara con relación a los fondos que se habían asignado de $8 millones. La pasada administración había asignado unos $8 millones para la reconstrucción del radiotelescopio. ¿Cuál es el estatus de ese dinero, si se ha utilizado incluso para la limpieza? Voy a empezar por esa última pregunta. Fue por una orden ejecutiva que la entonces gobernadora asignó 8 millones. Nosotros no tenemos detalles, ¿verdad?, del uso de ese dinero, porque ciertamente nosotros le habíamos notificado al gobierno que la Fundación Nacional de Ciencia, luego que interviniéramos, iba a hacer la limpieza del local. Así que ese dinero no era necesario porque conseguimos que la National Science Foundation se ocupara de toda la limpieza y que no hubiera un colapso ambiental, ¿verdad?, sobre el río Tanamá, que es el área tan importante. Así que la fundación ha estado sufragando todo. Recuerden que ellos reciben dinero del Congreso para eso, así que a mi juicio el dinero estatal no era necesario porque el gobierno de Puerto Rico no tenía que invertir en eso, pero sí la Fundación Nacional de Ciencia. Puedo dejar al director para que hable quizás un poco más de eso. A mi conocimiento ese dinero no llegó, ¿verdad?, a la fundación ni llegó al observatorio, y no había necesidad para ello porque la fundación fue parte de nuestra intervención, era lograr el que se hiciera cargo porque no se sabía cuánto iba a costar. Esa limpieza pudiera estar rondando entre los 20 y 50 millones de dólares, quizás más, todavía eso no se ha terminado. Así que esto es un área que está todavía viva, en proceso, y vamos a tener que esperar que los contratistas que también trabajan para la NASA y están haciendo los estudios estructurales, puedan culminar esa parte de limpieza. Pues me gustaría que él hablara un poquito más sobre eso, porque como hiciste una pregunta específica de esos fondos y ellos tuvieron que trabajar con eso, pero sobre la otra pregunta, tenemos que evaluar primero cuáles son las propuestas que van a estar sobre la mesa para el futuro de este observatorio. ¿Va a ser construir lo mismo? No creo que sea construir lo mismo. Creo que aquí el observatorio está buscando expandir su capacidad y ser competitivo con tecnología actual, obviamente, y que esté de cara al futuro, no con lo mismo que teníamos antes. Y eso, pues obviamente, es lo que tiene que evaluar la Fundación Nacional de Ciencias, lo tienen que evaluar las universidades, tiene que hacerse una propuesta, ¿verdad?, específica. Por eso estos miembros del Congreso están aquí, para ver primero la importancia de lo que teníamos y las oportunidades que tenemos hacia el futuro. Evidentemente, en la búsqueda de la competencia sobre qué vive allá afuera, los Estados Unidos no pueden quedarse atrás y esperar que China continúe ahora, luego de haber copiado esta facilidad, utilizando tecnología, o Rusia. Todavía esta tecnología que tenemos aquí es uno de los 4 áreas en el mundo que tienen una de esas capacidades, así que hay mucho potencial, hay muchas cosas que todavía hacen de este observatorio uno útil, ¿verdad? Esto no está cerrado, esto está abierto, pero necesitamos entonces que sea el observatorio, la academia, los que específicamente digan, junto con el sector privado, porque aquí también hay fondos federales, fondos privados operando, cuáles son las oportunidades para entonces nosotros poder actuar. Quisiera dejar al ingeniero Córdoba para que hablara de las 2 preguntas. Seguro que sí. En términos del concepto del radiotelescopio, nuestra visión es obviamente crear algo revolucionario, no evolucionario. Asegurándonos que las capacidades sean mucho mayor que las del telescopio en China
y mucho mayor que cualquier otro telescopio en existencia ahora mismo. El concepto tiene unos radares que están llegando a los 8 y a los 10 megawatts de potencia. Eso no existe en el planeta. No hay ningún otro radar en el planeta que tenga esa potencia. De la misma manera, seríamos más sensitivos que el radiotelescopio de China. ¿Okay? Más sensitivos y con frecuencias mayores. Ellos solamente operan de 0 a 4 GHz. Nosotros estaríamos operando hasta los 30 GHz, que nos permite ver otras cosas en el espacio. En términos de los fondos, de los 8 millones de dólares, nosotros nunca hemos accesado a ese dinero. No sé ni siquiera si existe realmente o no. Y nuestro enfoque ha sido en continuar los procesos de limpieza y continuar desarrollando poco a poco entonces el concepto del diseño para someter una propuesta oficial para la construcción. Con relación a la magnitud del proyecto, en términos de la magnitud del proyecto, volviendo a esto, ¿sería el mismo espacio? ¿Tendrían que buscar mayor espacio? ¿Están contemplando comunidades aledañas y verdad, quizás resentimiento que puedan tener por la sensitividad, rayos, etcétera, lo que siempre se plantean con las antenas en Puerto Rico? O sea, ¿todo esto se está contemplando? Sí, todo se está contemplando. El diseño sería algo radicalmente diferente a lo que tú estás viendo ahora. El observatorio anterior era lo que se llama un single dish, que es un reflector solo. ¿Okay? China copió este diseño y dijo, vamos a hacer lo mismo, un reflector solo, pero vamos a hacerlo más grande para entonces aumentar la sensitividad. Nosotros vamos a tomar otra estrategia y vamos a crear lo que se llama un phased array, que son una serie de platos. ¿Okay? La ventaja de eso es que podemos poner cada uno de esos platos con diferentes niveles de potencia y con diferentes capacidades y vamos a poder moverlo. Que es la limitación más grande que teníamos nosotros, era que solo veíamos un pedazo bien pequeño del cielo. La misma limitación que tiene ahora mismo el telescopio de China. El telescopio que nosotros estamos diseñando nos permite ver hasta un 250% más del cielo porque se va a poder mover en todas las direcciones. Vamos con Metro. Good evening, Congressman, Congresswoman, Director, saludo. I'm addressing this question to Congressman Lucas. Based on what you've seen, what you've heard throughout the day, I'm pretty sure it's been a busy day. What would you think is the course of action in regards to the Arecibo Observatory? I think we need to come up with a long-term way to properly utilize the facility. Putting back together what we once had is not feasible, but it's time to talk about how do we use cutting-edge technology to advance science in the greatest possible way here. There are large bills advancing through the United States Senate trying to address the issue of competitiveness with China and the rest of the world. We in the Science Committee in the House, in a very bipartisan way, are putting bills together that we've passed across the floor. I am hopeful this fall that we will see a comprehensive package come together. But we've got to think on down the road a ways. This obviously is a component of that. But we've got to think outside the box. We've got to think forward into the future. And the focus of the majority of the United States Senate and the focus of Chairwoman Johnson and myself in the House is such, this is one of those windows of opportunity to make a real difference. So I'm optimistic. Hello? Go. Is closing or shutting down the observatory an option that's on the table right now? In my opinion, you never give up a legacy item. A facility like this with the spaces established, all the investment that's been made, the STEM opportunities that have been created by this, you don't give that up. The question is, how do you utilize it to its maximum potential in the future? It's going to involve some money, it's going to involve some thought and some effort, but I'd rather put a little more time and effort and maybe spend a little more money to create a long-term investment. Based on your legislative experience, how long could it take for us to see actual change on the observatory? We know these things take a long time. If you had a timid, mild-mannered, laid-back member of Congress, it could be a very, very long time. But just as you saw, I refer to Jennifer as my friend, bringing us down here to spend a Saturday to focus on this issue is an accomplishment. There's not a timid bone in your member of Congress's body. I have faith she will work with us and both sides of the room and both sides of the building to make it happen. Thank you. More question? That's it. Thank you. Thank you.